Hello future chemistry toppers, welcome to this video. Let's discuss ಹೇಗೆ metals and non-metals chapter ಅನ್ನ ನಮ್ಮ midterm examination ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's get started. ಈ metals and non-metals chapter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು 3 parts ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. First part ನಲ್ಲಿ physical properties of metal ಯಾವುದೆಲ್ಲ state of existence ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ metal is in liquid ಅಥವಾ liquid ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ metal ಅದು, liquid ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು metalದು ಹೆಸರೇನು, mercury, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ metals ಗಳು ಯಾವುದು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ non metals ಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳು ಯಾವ state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So state of their existence, hardness, malleability, ductility, electrical conduction, thermal conduction, tensile strength, melting point, boiling point. So you can comment on all these physical properties. For that, make use of the activity learning. So activity 3.1 ಇಂದ 3.14 ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ physical property is already something which I have addressed now. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್. Amphoteric oxides. Which metal reacts very vigorously with oxygen and catches fire? Intaha questions na expect ಮಾಡಬಹುದು. How metal reacts with water? Ili which metals react with cold water? Which are the metals float over the water? Which metals react with steam? Steam anta heli bandaga the diagram of metal reacting with steam is very 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 important. Metal and steam diagram. Metal and steam diagram, the formation of Fe3O4 ಏನಿದೆ, very important 100% question. So then the physical property ನಲ್ಲಿ what do you mean by aquaregia? Acids, how metal reacts with acid ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ you will come to know that HNO3 will not release H2 gas, instead it will form H2O. It will oxidize the hydrogen and itself get reduced to nitrogen dioxide, nitrogen, nitric oxide, nitrous oxide ಅಂತ ಹೇಳುವ different oxides of nitrogen ಗೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ aquaregia composition ಏನು? Point number 1. Point number 2. Why HNO3 will not release H2? How it will behave like? Inta questions andre specific questions on HNO3. Which are the only two metals which would release hydrogen gas when they react with very dilute nitric acid? So this question you can expect here. Followed by, so the oxygen reaction first consider madre, hydrogen, the reaction with hydrogen is and the water, not hydrogen, with the water you can consider it as second reaction, with acid you can consider it as third reaction, and in the fourth place nalli you can consider illu kuda displacement reaction. So ee nalaku chemical properties nalli nimige gottirlebeku the chemical property of metal with water. That is very very special here. ಹೇಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೇಸ್, ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ EC ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ electron dot structure and electronic configuration. I'll tell you why. Because for sure they'll ask one compound formation and expecting you to explain that compound formation through ionic bonding. So properties of ionic bonding ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, compound formation of ionic bonding ಬಗ್ಗೆ questions ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Out of this properties ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ionic compound ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. Ionic explain the formation of magnesium oxide, explain the formation of sodium chloride, explain the formation of magnesium chloride, explain the formation of magnesium nitride ಅಥವಾ calcium oxide, calcium chloride. So you need to explain all this compound formation through ionic bonding. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you should know electron dot structure. If you want to write electron dot structure without any mistake, you must understand the electronic configuration of the elements which is given in that table.
ಆ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, CBSE ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ionic compounds do show electrical conductivity in aqueous state but not in solid state. ಯಾಕೆ? give reason type of questions. 100% CBSE ಎಲ್ಲ past year question paper ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ most of the logical reasoning questions, assertion based questions, give reasoning type of questions are asked from metals and non metals. So ಎಲ್ಲ paper ತೆಗೆದು ನೋಡಿ logical based give reasoning type of questions ಕೇಳಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮೇಡಮ್, ಮುಗಿತಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. Middle part of the chapter is ionic compounds and its formation. First part of the chapter is physical and chemical properties of matter. ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿನರಲ್, definition of mineral, examples for mineral, why not all the minerals are ore but all the ores are mineral, give reason, justify the statement. This type of questions they might ask. Point number 1. And second point is based on the extraction ಅಥವಾ reactivity series basis ಮೇಲೆ extracting the low reactive elements, that is mercury from cinnabar HGS, copper from cuprous sulfide Cu2S, copper from cuprous sulfide Cu2S. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, or explain roasting and calcination by giving suitable chemical equation. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ by giving suitable chemical equations ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, thermate reaction ಬಗ್ಗೆ they might ask question. What do you mean by thermate reaction? Or cracked railway tracks ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? So what do you mean by what are the reactant which is used in thermate reaction? They can ask this question as well. And at the end, definite question it is copper electrolytic refining. Copper electrolytic refining. Copper na hege refine ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? They will ask this question. Based on this, you have to explain ಯಾವುದು impure cathode, impure metal anode ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರ, cathode ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕೊರೋಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕೊರೋಷನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೊರೋಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So electrolytic refining idu diagram is very important for SSLC board, but for CBSE board only the concept, like what is present in anode mud, what is the composition of anode mud, book nalli illa, but they have asked in higher order sector of questions. So that's it from this chapter. Pay attention more on this activities, because activities nalli avrige tumba cross questions ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ವೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಲರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. And also graphite conducts electricity. It is a lustrous non-metal. Iodine is a lustrous non-metal, but rest of the non-metals are non-lustrous. Graphite conducts, but rest of the non-metals do not conduct electricity. So you have lot of examples which are exceptional cases examples. So make a short notes on this metals and non-metals, and
ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ this video was helpful for you. So we'll meet you in the next video with carbon and compounds chapter. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಡು ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.